Okay, kita tengok dulu jadual lab. Okay, so this is your lab schedule. Okay, so this is your lab schedule for 14 weeks. So as you can see, for the first week tak ada apa-apa, kosong. Because this second week is briefing on how the lab goes throughout the semester. And then the third week, fourth week is for discussion. Okay, saya nak tanya untuk awak punya lab biology ni, saya tengok punya jadual lah. Oh, maksudnya pada session, pada minggu ni you have, okay, untuk session awak ni, awak akan, satu minggu awak akan ada lab dengan saya, satu minggu you are free. Kan, so dia selang-seli. Okay, dia selang-seli. Sebab kalau macam chemistry dengan fizik ni, dia rotate. Minggu yang awak ada lab chemistry, minggu yang awak ada lab fizik. Tapi dengan kalau biology, dia tak ada rotate dengan apa-apa lab. Okay, so so untuk awak punya kelas ni, saya nak buat pada minggu you nak minggu genap ke minggu ganjil? Mana yang tak ada cuti banyak lah kot. Hari Khamis. Saya buat pada minggu ganjil lah. Okay. Okay, so kalau awak punya lab ni, saya nak buat pada minggu ganjil. Kecuali pada minggu ni lah. So kita akan ada lab pada minggu kedua, minggu ketiga, minggu kelima on experiment 1 and also lab demonstration. So minggu ke-6 you are free. Okay. Minggu ke-7, minggu ke-7 ni kita akan buat eksperimen 2 dan 3 and then you will have your semester break. Sorry, you will have your test and then your midterm break and then okay. Ini minggu ke-8 kosong, tak ada apa sebab dia dah buat pada minggu ke-7. So minggu ke-9 ni kan, minggu ke-9 dengan minggu ke-10 ni sepatutnya minggu tu adalah diperuntukkan untuk you all gunakan masa lab session biology ni, which is pada pukul 10.12 untuk buat you all punya mini project sendiri. Okay, mini project sendiri in your own, in that time you must use your time allocated for lab session to do your experiment, to do your lab report writing. So maksudnya kat sini pada minggu ke-9 ni you can carry out the experiment at home and then minggu ke-10 ni you could use the time to write your report. That is the ideal way lah, macam tu kan. To write you allocate the time to discuss among your group member to discuss on what to write for the report. So report writing will be done during week 10 macam tu, week 9 for you to execute the project. Okay. So week 11, okay, week 11 and week 12 is for you to present your project. Okay, so minggu saya nak you all present pada minggu ke-11. Okay, minggu ke-11. And then minggu ke-13, 14 adalah untuk biodiversity punya presentation. So you all punya group akan present pada minggu ke-13. Okay, so please take note lah. Saya takut saya yang lupa. Saya kena jot down lah. Saya jot kat sini lah.
Okay. Okay, so ingat you all kena ingat yang tu, you all punya minggu adalah minggu ganjil. So saya tak nak you all lupalah session ni, you all punya adalah minggu ganjil. Okay, so that is for your lab lah, schedule. Okay, so saya on the same slide tu, saya nak terangkan pecahan markah. Okay, ni I'm sure Madam Aida dah terangkan, tapi saya terangkan again just to emphasize on the lab lah. Okay. Okay, so untuk lab adalah lab punya kerja, lab punya assessment. Dia merangkumi beberapa assessment lah. The first one is your lab practical. Okay, so lab practical ada terbahagi kepada dua. Okay, which is your lab report that involve 3 experiment. Okay, experiment 1, experiment 2, and also experiment 3. So experiment 1 will be on macromolecule. That will be done during week 5 tu lah. Okay. So during that time juga akan ditunjukkan microscope demonstration and also microscope and also you will be assessed on how you use microscope. Okay, virtual assessment. Okay, virtual assessment on how you use microscope. Nanti akan ada soalan akan diberikan dalam bentuk Google Form to test your understanding on how you use microscope. Okay, so make sure before you enter the lab session, you really study and know how to use microscope. Okay, sebagai itu macam akan ada quiz lah untuk you all jawab at the end of the lab session to test your understanding on how to use microscope, which is this one lah. Jadi visual assessment video ni. Visual assessment video, which is 5%, is this one, lab observation. Student must be able to correctly use a virtual microscope, prepare a short video as evidence. The video duration must be around 5 minutes, okay? And then you will be assessed on your knowledge on how to use the microscope. Okay, so ini ada dalam few question that you have to answer. Okay, so that is 5%. So dalam 5% ni, maksudnya kat sini you have to prepare a video how to use virtual microscope, and dalam 5% ni juga ada markah yang awak jawab soalan dekat Google Form. Okay, so this will be done during week 5. Okay, so back to lab report. So lab report experiment 1, based on experiment 1, which is on minggu ke-5. Experiment 2, experiment 3 pada minggu yang sama, which is punya pada minggu ke-7 tadilah. Okay, so minggu ke-7 tu we are going to observe video demonstration on experiment 2 and also experiment 3. So dalam masa lab tu saya akan tunjuk video on the lab demonstration for the respective experiment, and then based on that video you must write a lab report. Okay, so nanti dia akan tunjuk procedure and all that, the outcome. So you must discuss. Yang pentingnya adalah dalam tu you write a report and you show the results and also your discussion. Okay, your discussion based on the result that you observe during watching the demonstration video. Okay, so in lab report ni adalah 5%. Okay, so yang tu dah is for lab practical. And then ini assessment yang pertama, which is altogether 5% is 10%. And then next one is MiniProject. Okay, so MiniProject
dia punya markah keseluruhan dia, okay, the total percentage of the mark will be 15%. Okay, so that in this 15%, it is divided into your report, your mini project report, which is 10%, and then your presentation, which is 5%. So ini yang awak akan present pada minggu 9, 10, 11. Okay, pada minggu ke-11 untuk grup awak. And then after that is presentation on biodiversity, which is 5%. So kalau untuk mini project, so this is the explanation. Okay, so first untuk kerja-kerja untuk lab ni, you must divide yourself into group. The group awak ada berapa orang? 25 ya? That's right? 27. 27. So saya nak awak bahagikan kepada 5 kumpulan. So 27 ni you separate yourself into 5 groups. And for this 5 group, mesti terdiri daripada lelaki dan perempuan. Okay, in one group there must be a combination of girls and boys as the group member. Okay. So saya tak nak ada group yang lelaki semua ataupun ada group yang perempuan semua. Okay, mesti ada combination of boys and girls within that one group. So saya tak akan assignkan you all, pandai arrange yourself into group by next week. Saya nak dah ada group tu. Sebab apa? Dalam masa lepas saya presentkan ni, lepas masa lab session ni, saya nak you all find your group member. And then after that, after you have determined your group member, you have to discuss together what topic are you going to choose for your mini project, and also what topic you are going to choose for your biodiversity project presentation. Okay, so so you have to choose a topic within the syllabus that you study for biology for this semester. Okay, so kita ada on macromolecule, we have on cell, we have on plasma membrane transport, we have enzyme, we have cellular respiration, photosynthesis, we have ecology. Biodiversity tak payah pilih sebab biodiversity dah ada untuk biodiversity punya presentation. Okay, so sampai ecology sahaja. So you choose any topic within this chapter for you to come out with an experiment for your mini project. Okay, that you can carry out at home. Mini project eksperimen yang awak rasa okay, bahan tu senang, mudah untuk awak dapatkan untuk awak buat eksperimen tu dekat rumah. Okay, so saya nak tanya dulu masa SPM ke apa, sebab awak dah daripada SPM awak dah belajar online kan? Masa SPM tu dah start belajar online kan? Ke masa form 4? Bukan kan masa form 5 kan? Masa form 5. Form 5. Form 5 fully online kan? Ya. Okay, so you have to adapt yourself. Okay. Yeah. Okay. So you have to adapt yourself to this situation of where kita tak dapat nak masuk lab, and then you have to carry out the experiment at home yourself. So you have to find equipment and also materials that are accessible to you. Okay, so senang nak cari. Janganlah pergi beli pH meter ke whatever. Kan, so tengok keadaan awak tu. Okay, so tengok eksperimen yang awak rasa mudah untuk awak buat. Okay, bahan dia mudah untuk awak dapat. Alright, sebab you have to carry out the experiment in order for you to get the result, so that you based on that result you can discuss your result to come up with a report lah. Okay, so lepas session ni you have to discuss together what are the topic that you are interested in. So as a guide, make sure on within you choose a topic within the syllabus. Make sure awak ada dah download dengan awak course outline yang awak boleh dapatkan dekat UFuture. Okay, so kat situ ada course dah ada ke dengan awak? Have you downloaded course outline in the UFuture for biology?
Yes. Dah. Okay, so siapa yang tak download lagi, so make sure you download that course outline. It is really important for you to refer to the course Yes. outline throughout the semester. Dia sebagai guide kepada awak untuk study apa minggu ni, patutnya minggu ni dah belajar apa and all that. Okay, so di dalam tu ada juga minggu-minggu pecahan, assessment, semua ada dalam tu yang sangat penting untuk awak take note. So dia macam diary biology awak lah untuk semester ni. Okay, so you have to download. Okay, so after you have determined what project that you are going to do, and for next week, okay, you have to during the lab session, awak dah ada dah tajuk tu, awak dah ada rough idea, rough notes, okay, rough notes. Probably kalau Tara, you can, bukanlah Tara, maksudnya awak dah ada, yang idealnya awak dah ada proposal yang awak boleh tunjukkan kat saya projek apa yang awak nak buat untuk ini projek. Okay, so by next week awak dah ada proposal, awak cerita kat saya awak nak buat apa untuk mini project untuk next week punya session. Okay. So submit mini project title to me by next week. So discuss on the mini project with me next week, kan? So during the lab session kita akan ada session macam ni. You all ceritakan apa yang you all nak buat untuk mini project. So saya akan tengok okay ke tak, apa yang nak kena improvekan and all that. Okay. So ini adalah next week lah. So by then kita akan tengok finalizekan awak punya experimentation semua okay ke tak. Okay, so bila dah okay awak punya proposal tu whatever semua tu, tak perlu tunggu minggu ke-9 baru awak nak buat eksperimen tu. Faham? Minggu 9 tu yang idealnya untuk awak buat pada minggu tu. Tapi ini adalah eksperimen. Bukan eksperimen ni bukan awak buat sekali terus dapat result So there can be several attempt yang mana awak kena adjust lah whatever. So sepatutnya kalau lepas awak punya title tu dah okay kan, kita dah discuss dah okay and all that, awak boleh dah terus proceed untuk buat eksperimen tu slow, so for you to gain the data. So maksudnya pada minggu ke-9 ke-10 tu awak dah boleh just finalizekan untuk dapatkan result dan awak buat report writing. Okay, untuk prepare presentation pada minggu ke-11 nanti. Okay, so report tu adalah 10%. So each group must write a report on the mini project. So report tu awak buat bersama. Sama juga dengan lab report ni. Buat bersama, bukan seorang-seorang Lab report is not individual, it is in group. Okay. So all the assessment for lab is within the group lah. Okay. So kalau maksudnya kalau seorang member buat cincai, so maka cincai lah akan affected untuk semua orang. Macam tu. So kena work together as a group. Bagi full commitment dekat situ lah. Okay. So and then after that you have to present. So each group must do a presentation on the mini project. So that's why saya cakap jangan tunggu up till the last minute for you to this project. Sebab apa, as you go toward the end of the semester, especially after the midterm break, lagi banyak assignment yang awak kena buat. So saya bagi awal-awal ni, kebanyakan subjek pun dah bagi awal-awal ni supaya you are prepared. Bukan macam tiba-tiba terkejut, tiba-tiba tahu-tahu dah banyak assignment. So there is no excuse for you to give to us, to the lecturer, tiba-tiba dah banyak assignment. Dekat sini bukannya tiba-tiba semua lecturer dah bagi dah semua assignment, semua due date, so you just follow kan. So untuk mengelakkan awak tiba-tiba ada panic attack, banyak assignment nak kena hantar, so please be prepared pada awal semester ni. Okay, jangan tiba-tiba awak rasa ada panic attack kat situ sebab dah diberi pada awal semester. Okay, So that's why saya cakap lepas habis session ni terus discuss untuk awak buat projek apa dan boleh terus execute bila dah finalizekan awak punya projek tu dengan saya nanti pada minggu depan. Okay.
So kalau untuk presentation ni, sebab kita online, saya takut ada group yang ada masalah internet ke whatever, so putus-putus ke masa present, ataupun saya sendiri ada masalah internet sebab saya duduk kat dalam college. Okay. Kat dalam UiTM ni, so saya takut dia punya line tak stable whatever. So you have to prepare a video of your presentation. Okay. So pada sebelum minggu ke-11 tu, you all dah submit ke saya video presentation awak. Okay, supaya kita boleh, supaya dalam minggu dalam session presentation tu, I just play the video, and then after I play the video, we can have a Q&A session lah, kan? So Q&A session tu pun ada markah juga dalam presentation. So Q&A session untuk test awak punya kefahaman pasal awak punya projek, apa-apa yang saya rasa saya nak komen, ataupun group class member nak komen. So kita akan buat live session kat situ. Cuma presentation tu you must prepare a video lah. Okay, you presenting your mini project. Okay. Okay. That is on mini project. And then, okay, so on your biodiversity presentation. So for biodiversity presentation, again in group, okay, so you have to demonstrate new idea and self-learning in searching for references related to man-made environmental disasters, and presentation include the clear delivery of the topic, animal or plant chosen, threat and action taken for conservation. So yang minggu awak kena buat ni adalah minggu ke-13. So maksudnya kat sini, for biodiversity, you have to choose a topic related to biodiversity in Malaysia. So saya tak nak awak choose, kan cakap animal or plant kan. So you have to choose rare and endangered species that are found in Malaysia. You have to in your presentation, you have to tell why is that species endangered, where can you find that species in Malaysia, is it found at specific forest only, for example, kan. So what are the threat faced by this species, animal or plant, kan. So and what are the action taken to conserve this species from extinction, macam tu. Okay. So you choose any animals, any plant species that are considered endangered or threatened, that faces extinction maybe, and then you present your presentation. Again, presentation, you must record your presentation. Okay, so ini tak perlu tunggu pada minggu ke-13, pada minggu ke-11, 12 baru nak prepare. So saya dah bagi tahu awal-awal semester ni. So find a topic, kan, awal-awal ni cari information tu awal-awal ni, and then gather that information, find a way of how you want to present your project. Okay, so for biodiversity, I give you the freedom to choose on how you want to present your project. Okay, so boleh buat dalam bentuk just a normal presentation, ataupun you can do to make it interesting, you can do like a documentary, whatever, as long as video untuk mini project dan juga video untuk biodiversity, it has your face in that video explaining your content. Okay, your face, your voice explaining the content. Saya tak nak macam contohnya you all guna yang simple PowerPoint tu where you just type and then ada animation keluar and all that. I don't want. Okay, tak ada pun your voice, tak ada pun you yourself explaining in that video. So this is an assessment to assess how you present. Sebab ada markah untuk awak present tu ada. Okay, so kalau just guna PowerPoint, whatever, just pop up wording kat situ, itu akan mengurangkan markah lah. Okay, so itu saya tak nak. Okay, so that is biodiversity lah. Okay, so ada 3. Lab report, mini project, presentation dalam
dalam lab practical ni akan ada video punya assessment. Okay. So far ada soalan ke? Before I proceed to another explanation. Madam, Ya. Yeah. grup untuk biodiversity sama dengan grup yang mini project. Sama. Semua kerja untuk untuk lab ni semua maintain dalam group yang sama. Okay, sebab senang you all buat satu group je nanti, just discuss everything in that group. Okay? Okay, thank you madam. Okay. Okay. So, saya okay. Next, saya nak terangkan pasal lab observation punya slide. Okay. So this is the lab observation tadi yang 5% tu that falls under lab practical. Okay. Okay, so here here is the website for the virtual lab. Okay. So saya copy dulu dia punya ni and I give you, saya bagi kat dalam chat. Tolong ambil Please take this link and then you can click and then you can explore later. Okay. Slide ni sebenarnya pun ada dalam awak punya dalam you future slide ni. Dan slide ni dah ada dalam you future awak untuk you all refer. So kalau tak dapat dekat tadi tu, let's say lah hilang ke whatever, you can download this slide and then in this slide awak tu dalam bentuk PDF lah. So and then you can trace back the link to the virtual lab. Okay, so you go to this link and then you just explore to get you familiarized with the website, with the virtual lab, with the virtual microscope. Okay, so student also can watch demonstration on how to use the microscope video. Okay, yang ini sekejap lagi saya akan tunjuk video video demonstration on microscope dan juga lab rules and regulation. Walaupun kita tak masuk lab pada this semester, if ada rezeki next semester untuk you all masuk lab, you have to follow rules and regulation of lab. Okay, So sekejap lagi saya tunjuk video ni. Okay, so here it says lab observation is conducted live or video presentation. Saya untuk awak punya observation ni, lepas awak dah explore virtual lab tu, sekejap saya tunjuklah. Saya buka sekejap. Okay, so this is the website. So tengok website ni dia agak heavy. Okay, dia agak heavy, dia nak kena dia kena download semua everything dulu kan. So saya takut kalau kita ada masalah internet, dia akan jadi lambat untuk kita proceed dengan assessment tu kalau kita buat assessment tu secara live. Okay. Apa ni? So yang 5% tu you have to, tadi saya cakap you have to prepare a video. So kalau tak nak video, kita boleh buat session tu secara live, which is saya tak prefer. Sebab apa? Saya takut ada masalah internet. So bila ada masalah internet, dia akan consume time kat situ. Okay. So untuk lab observation video ni, saya nak you all prepare a video of you showing how you handle the microscope virtually. Okay, in that website. Okay, so kalau untuk video, ini saya tak nak lah sebab ini saya takut ada masalah internet. So kita akan fokus ke sini. So student will prepare a video of duration 5 minutes on slide observation. So so you are given next week, week 3, week 4 kan. So week 3 awak dah session dengan saya untuk you all ceritakan apa mini project awak nak buat. So you can explore during week 4. Okay. And then submission date is during experiment 1. Experiment 1 untuk group awak adalah pada minggu ke-5 experiment 1. So you must submit your video showing
you showing in that video how you use the virtual microscope. So the duration of the video must be within 5 minutes lah. Okay, so ini terpulang kepada awak macam mana awak nak buat session tu. Okay, so you all boleh pergi dekat, macam contohnya saya boleh bagi idea ini dia punya virtual lab lah. So nanti awak pergi ke website ni, you explore of how to use the virtual microscope ni kan. So dia ada guide, dia ada learn, explore, test kan. So you just explore sebelum awak buat the actual video of you showing how you use the microscope. Saya boleh bagi suggestion. Okay, macam contohnya you all pergi dekat, you all set up a Google Meet. Okay, you antara group member awak. Okay, you can record the session, okay, of you showing how you use this virtual microscope. Okay, ataupun you all boleh bagi-bagikan apa benda task yang you all nak buat. You pergi dekat session ni and then you boleh record screen awak guna Screencast automatic. Pernah dengar tak? Tak. Ini adalah salah satu website yang saya suka guna juga. Screencast automatic. So you just type this Screencast automatics ni. Saya ada dia punya account, tapi dia ada juga account awak kena langgan lah. So tak perlu langgan. So, langgan tu if you want to record your screen for more than 15 minutes. Okay. So ini video tu, sebab video tu 5 minit je kan. So you just use the free version. So record for free kat sini kan. So launch free recorder kat sini. Okay, so nanti dia akan keluar ni. Okay, so if you are using your desktop ke laptop ke, so dia okay lah. Okay. So you boleh adjust kan to your screen. Yang atas ni tak payahlah record kan, ni awak punya tab je. Okay, so awak adjust kan. Macam contohnya virtual lab, tengoklah. Awak pergi ke sini je ke kan, macam tu. And then you record kan. So you record of how you use the microscope. Kat sini dia akan record voice awak juga. So saya nak ada appearance of your face kat situ juga kan. So can have both. So muka awak akan keluar lah kat sini kat mana. Tak keluar pula. Tak keluar. Tapi tak apalah, you just explore. Kalau tak keluar then okay. Tapi asalkan ada your voice kan. So ideally you have your face there lah. Jadi saya tak tahu, maybe sebab saya tengah buka kat sini juga kot. Dia confused nak keluarkan kat mana. Okay. So saya tengah buka kamera dekat Google Meet. So dia tak boleh nak keluar kat sini. Okay. So kat situ you just set lah. Dan tekan record. So kalau yang free version, maximum duration yang dia boleh bagi adalah 15 minit sahaja. Okay, tapi kalau ada account dia akan bagi lebih lah. That one you have to subscribe lah, tapi tak perlu. Just use the free version sahaja. Okay, so nanti you save. Dia akan save video ni dekat awak punya desktop. Okay, so make sure betul-betul destination tu, kalau tak nanti video awak tu hilang. Okay, bila dah record kan, ni like this. So record you exploring semua tu kan, and all that. Tengoklah semua ni. So nanti you just stopkan dia and then you press done. Okay, save or upload ni. Okay, save video as file. Jangan pergi kat screen automatic nanti pergi kat website, nanti dia akan ada tendency untuk hilang.
Save video file. Ni folder ni. Make sure folder ni you cari betul-betul folder mana awak nak save kan. Kalau tak nanti dia hilang kat mana entah. So you just create a folder untuk save kan awak punya video tu. Itu je lah kan. Bagilah nama recording awak ni apa benda. Okay. So nanti bolehlah divide kan antara member. So nanti awak just combine the video into a complete video. Okay, kalau macam group member 1 decide to explain on the component, group member 2 explain on how to use the microscope, group yang kita member bukan group, member pertama explain on the component 1 sampai 5 contohnya. Member yang kedua explain komponen yang ke-6 sampai yang ke-10 whatever kan. So include lah creativity awak, you record and then you combine as a complete video kan. So yang combination tu kalau yang ada desktop biasa, komputer biasa, tak ada video editor yang canggih, yang video ni saya nak access awak punya content bukan saya nak access awak punya editing skill. Ingat so ini bukan kelas masscom ke, bukan kelas video animation ke whatever. Ini adalah kelas biology yang mana saya nak test awak punya content. Okay, so tapi kalau awak boleh edit dengan cantik dia plus point lah. Maksudnya bukan ada markah bonus, tapi okay lah kan. Tapi yang penting saya nak emphasize, saya nak assess awak punya content tu, kefahaman awak, how do you deliver your ni. So boleh lah kalau ada dalam desktop kan video editor awak, you just edit lah, combine kan and then save kan, macam tu je. Okay, ini kalau di group member yang ada video editor yang simple macam ni, just combine kan macam tu je and then submit. Okay, okay, so itu that is on virtual lab. Ini screencast automatic tadilah yang saya explain tadi. Okay, ni dah boleh tutup. Okay, so saya nak sekarang share kepada awak video on safety and demonstration on how to use microscope. Video ni ada dalam YouTube Acid Biology, so you all can go back and refer to this video. Saya bagi dia punya link. Okay, so dekat sini saya nak tunjuk je lah kod video dia. Sekejap. Branson, and I have a once-in-a-lifetime invitation for you. Would you like to travel to space? Hi, let's have a look at safety and laboratory rules. Number 1, students may not enter biology laboratory without the presence of a lecturer. If you arrive early, you need to wait for your lecturer to arrive first. Number 2, a lab coat must be worn at all times during laboratory experiments, so make sure that you bring along a lab coat. Number 3, wear appropriate clothing in the laboratory. Number 4, headgear must be tucked inside lab coat and baggy clothing must be secured. So ladies, make sure that your tudung is inside a lab coat. Number 5, long hair must be tied back. Make sure that you tie your hair properly. Number 6, shoes must completely cover the feet. Number 7, it's very important for you to know locations and operation of all safety equipment, including first aid kit, eye washers, body showers, and fire extinguishers. Number 8, students must not eat or drink in the laboratory, which means you cannot bring your food or drink in a lab. Number 9,
lab bench must be clear of your personal belongings. Bags and other personal items must be placed on the shelves provided. These shelves are located outside a laboratory. Number 10, be prepared for your work in the laboratory. Read all procedures thoroughly before entering the laboratory. Make sure that you read first. Number 11, report any accidents such as spills, breakages, or injuries to your lecturer immediately. Number 12, put broken glasses into broken glass container. If your glass slide is broken, then you have to throw it away in a proper broken glass container. Number 13, dispose all chemical waste in a container provided in the lab. And make sure do not throw it in the sink. We move on. Number 14, perform only experiments authorized by your lecturer. For example, if you are going to do experiment 1 in a respective week, only that experiment is allowed. Number 15, all glassware must be washed and rinsed after use, and test tube must be placed upside down in the racks provided. The racks are located near to the bench or at the back of the bench. Number 16, chemicals and lab equipment should never be taken out of a laboratory unless with permission from the lab technician. Number 17, leave the laboratory clean and dry. Wipe with paper towel if your bench is wet. And last but not least, before you want to leave a lab, make sure that you wash your hands properly. So these are the 18 rules that you must follow. Okay, see you around again, and do not forget to subscribe our channel, which is Asset Biology. Don't forget to share it. Okay, bye! We design our furniture to be flexible. If you move to a larger living space, you don't have to buy new furniture. King Furniture. Hi, this is Miss Sabrina. Today I am going to show you how to use a light microscope. Alright, so I have here in the lab a light microscope that normally will be placed at each of a bench. And I will take out the light microscope cover and put it aside. I make sure that I switch on the power plug and also the switch on button of the light microscope. Okay, next I'll make sure also the illuminator, okay, will emit the light, and the amount of light I can control using this knob. Next, a stage. I will lower it down, and how to do it? I'm using the coarse or fine knob. So in this case, I will lower it, and then I will place my sample. So my specimen for today is alien root. I want to see stage of mitosis. I will place it at the mechanical stage, and there's a clip there, and using the knob below the mechanical stage, I can move the stage left or right, or front or at the back. Okay, I'll make sure that the source of the light from the illuminator is passing through my specimen. And then from here, I want to show you the objective lens. There are 4 of it, and I'll make sure that the objective lens is clicked into position.
All right, for example, okay, it will click each time I move the objective lens. All right. Okay, now I want to show you how I can use the light microscope to observe my specimen. I will place my eye at the eyepiece and then I have a look at my specimen. At this moment, I cannot see anything. I will use the coarse knob to move up the mechanical stage. All right. Okay. So I've managed to locate my specimen. Normally, to locate my specimen, I will use the lowest objective lens, which is 4 times. But for today's study, I want to observe the stage of mitosis in allium species using 40 times of objective lens. So how to do that? Very simple. I just switch this objective lens from 4 times to 10 times and adjust it again to get a sharper image using either fine or coarse knob. And then next, I will switch it again to 40 times of the objective lens. At this time, you can see the objective lens is longer compared to the 10 times of the objective lens. So now you need to use the fine knob to look at your specimen. Wow, now I can see very sharply all the stage of mitosis. I can see the metaphase stage at these allium species. I also can see stage of prophase and also telophase. Okay, let's say the light is too much or it is too bright. So what I need to do is I need to control the amount of light using the condenser. It is located below the mechanical stage, and all you need to do is to move this condenser and check again your sample to see does the light intensity is reduced or not. And then after that, I also can control the amount of light that I need by using the illuminator. After I observe my slide, I draw, I identify the stage of mitosis, I need to remove the sample because you need to switch off your light microscope. Okay, as simple as that. You need to make sure that the stage is lowered. Remove your specimen. Okay, and then next, make sure that the light amount, the light intensity, okay, the knob, make sure the light intensity is lowered and switch off the on-off button at the back of the light microscope and also the power source. And before I want to leave my lab, I'll also make sure that the objective lens of 4 times must be located vertically with the light source. Okay, and then cover it back with the light microscope cover. Place it properly so that this cover can cover all the part of the light microscope. Okay, so I hope you all know how to use the light microscope after this, and that's all from me. I hope
don't forget to subscribe our channel, which is S44, and also share and like. Okay, see you around. Bye. Madam, mute. Okay, sorry. Okay, so as I said, okay, but as Miss Sabrina said just now in her video, make sure if you haven't yet, okay, subscribe to our YouTube channel, Acid Biology. Make sure you subscribe. Dah subscribe ke belum? Dah. Dah. Dah, okay. Dah. So dah, bagus. Alhamdulillah. Okay, so that is on the video on demonstration by Miss Sabrina. Miss Sabrina untuk semester ni dan seterusnya dia tak ada, dia cuti belajar, dia sama PhD. Okay. So dia dah prepare video awal-awal dulu batch yang pertama online. Batch yang pertama online last year lah 2020. Okay. Okay, so now I want to share with you another slide on explanation. So before that, saya just nak bagi idea on biodiversity topic lah. Okay, biodiversity topic. Okay, on biodiversity punya topik untuk for your project, saya kat sini kan. Okay, you can choose these are some of the endangered animal that are found in Malaysia. Okay, that live in Malaysia. So yang paling famous Malayan tiger, black shrew, tapir, kan, pygmy elephant, proboscis monkey, orang hutan, pangolin. Yang selalunya kalau nak mudah information is on the tiger lah, tiger, elephant. Tapi itu dah banyak sangat. Nanti make sure kan kalau untuk presentation biodiversity ni, you have 5 groups. So saya tak nak ada 3, at least 2 group yang sama species saya tak nak. So every group must cover on different species lah kan. If you want to do on organism, animal ataupun plant. So plant ada banyak kat sini. Ni awak boleh pergi online. Kan, so ada banyak lagi sebenarnya endangered species. So these are some. Okay, are some species. So kalau macam ada kayu certain kayu balak yang precious dah go extinct due to deforestation, kena conservekan kan. So apa kepentingan pokok-pokok ni kan, so dia house to certain other species kan. So dia akan interrupt the food chain maybe whatever lah kan. So bagi tahu apa kesan-kesan kalau terpupusnya this endangered species ni, apa dia punya, maybe dia ada medicinal value kan. So you can cover on any animal species, on any plant species that you are interested in. Okay, ataupun you can cover on biodiversity issues that occurs in Malaysia. Macam contohnya habitat loss due to deforestation ataupun the deforestation itself lah. So you can choose certain forests kan, certain forests in Malaysia that undergo deforestation kan, ataupun awak boleh choose certain any issue lah. Macam contohnya dekat Cameron Highland banyak sangat orang bangunkan hotel kat situ and all that. So apa kesan dia terhadap ekosistem dekat kawasan Cameron Highland tu kan. So kat situ pun ada hutan yang hutan yang kena dipelihara. So you find certain forest area that are under threat due to deforestation. So
siapa yang is it illegal or not illegal, so apa kesan dia terhadap ekosistem dekat situ. So these are some biodiversity issue that you can pick kalau tak nak fokus pada animal or plant species. Okay, invasive species kan. So kalau bila exotic fish species from other country, so dia dah besar, dah tak larat, dah nak bela dia, so lepaskan kat sungai kita, sungai kita kan, sungai yang ada kat Malaysia ni. So apa kesan dia bila lepaskan this alien species to the native species? So apa kesan dia? So adakah yang alien species ni akan jadikan native species ni sebagai dia punya prey. So dia akan dah menyebabkan kepupusan native species kat situ. Macam tu kan. So carilah on any of these issues, overexploitation, pollution, climate change, conversion from forested and natural land to agriculture. Macam saya cakap tadi lah, macam kat Cameron tu kan, terlalu banyak kawasan yang ditarang untuk tukarkan kepada hotel ataupun kawasan strawberry farm yang tak diiktiraf kat situ contohnya, ataupun whatever lah. Kalau yang dapat permission okey lah, kalau yang tak macam tu kan. So you can cover on these issues kan, whatever topic that you are interested in. Yang macam contohnya dekat Tasik Chini dulu masa saya belajar dulu 2000 dekat UKM selalu student dia yang ambil biology kan, student yang ambil course ecology, course biology, course yang tak melibatkan banyak lab, dia banyak pergi field kan. So dia adalah course yang sangat interesting sebab dia bukan confine kat dalam lab sahaja. So dia akan pergi banyak tempat untuk dia ambil sampel whatever. Siapa yang suka nature kan, so bolehlah ambil course-course yang macam ni sebab dia tak duduk kat dalam lab je. So dia pergi macam siapa suka jaga tracking kan. So dulu saya punya course biology yang banyaklah pergi ke Tasik Chini, pergi Cameron Highland, pergi Bukit Fraser, pergi hutan, preserve hutan kan dekat area bla Kelantan sana tu. So kat Pahang. So adalah banyak tempat-tempat yang itu masa degree. So kalau you all ambil course-course ni kan yang berkaitan dengan biology ataupun yang ada kaitan dengan biodiversity whatever, so dia interesting sebab dia tak dalam lab je. Dia bukan dalam campus je. Okay. Okay, so itulah kan. Okay, so you just choose any topics that you are interested in for biodiversity. Okay, so next is the slide for MiniProject. Okay. So this is the MiniProject yang 15% tadi. So saya dah explainkan ini. Okay, choose any topics within syllabus. Each group is allocated RM15 so ini. To buy any item related to the MiniProject. Yang ini nak kena didapatkan detail dia lagi macam tu. Maksudnya kat sini each group awak diperuntukkan RM15 untuk beli apa-apa bahan yang awak perlukan untuk buat MiniProject awak ni, dengan syarat pembelian bahan tu you must keep the receipt. You must keep the original receipt, bukan receipt tulis receipt kosong dan ada orang tulis and then sign mesti. Kalau beli dekat Tesco kan, receipt Tesco, awak beli kat Speedmart ke, awak beli kat certain bakery shop ke. So receipt tu you must keep as proof of you buying that equipment. Okay, that item.
Okay, so keep the official receipt after you bought the item and make sure you submit them to the lecturer in charge, to me lah. Okay, so and then this is the markah lah, report 10, presentation 5. So example of simple home experiment for you to do macam ni lah. This is simple experiment. You just the effects of osmosis in an egg in different solution. So the title given here, the title should give a clear and scientific description of the topic. Maksudnya apa-apa yang eksperimen awak buat tu mesti diportraykan pada tajuk projek awak tu. Okay, so sedikit prosedur dan outcome mesti ada dalam tajuk awak ni. Okay, so the length of the title should not be too long. Okay, about 15 words and no more than that. So should contain keywords describing the work presented. Okay, macam apa orang nak tahu kesan osmosis terhadap telur tu pada different concentration of solution. Okay, so a project investigating osmosis in egg in different solutions. So therefore a good title will be the effects of osmosis in an egg in different solution. Kalau ada banyak tajuk lah yang you all can do. Okay, and then after your title, ini di dalam punya report lah, after title you must have abstract, but bear in mind abstract adalah benda last kali awak buat lepas awak dah siap awak punya report tu kan, awak dah buat introduction, awak dah buat procedures, awak dah introduction, objective. Okay, procedures, objective sekali dengan hypothesis lah. And then procedures, result, discussion, conclusion. After you have all these component, the last thing baru awak buat abstract. This is the last thing that you write for your report. Bukan dia akan duduk benda yang pertama, tapi dia benda last sekali awak buat. Sebab apa? Sebab abstract ni bila orang baca, abstract ni dia dalam satu paragraf je. Bila orang baca punya abstract ni dah tahu dah you all buat projek apa, you all guna prosedur apa outcome awak yang main outcome awak tu, main result, and what is your conclusion. Okay, so itu dalam abstract yang panjang dia satu paragraf sahaja. Okay, so macam ayat yang pertama, so ini dia punya ayat macam the first part, the initial part of the abstract, the first 2 line macam tu is an opening statement. Okay, relating to your research subject to attract readers. And so apa tujuan awak buat eksperimen ni? Kan? Macam tu. Okay, so and then number 2, ayat yang seterusnya, introduce the research problem point you investigated. Kat sini you all boleh cerita apa objektif you all buat eksperimen ni. Okay, state the, samalah 2 dengan 3 dia lebih kurang, state the overall purpose of the study, and then clarify the basic method you use and also the way that you analyze your data, kan, the way that you carry out the experiment, the way that you collect your data, semua dalam ayat yang seterusnya ni dalam 2-3 line macam tu, kan. So ini awak ambil daripada method yang hijau ni. Yang hijau ni awak ambil daripada method, yang merah, yang pink ni awak ambil daripada introduction. Okay, awak ambil daripada introduction. Yang 2-3 ni awak ambil daripada awak punya hypothesis and objective macam tu. Kalau dalam abstract tak ada hypothesis, awak punya objective. Okay. And then number 5, describe the tools or the software, kalau ada awak guna kan, kalau ada awak guna, kalau tak ada tak apalah kan, tools that you use to analyze your data. And then number 6, state major assumption and condition. So number 7, major result that are found as a result of your research work, state your observation, values, rate and trends. Yang nombor 7 ni awak ceritakan pasal awak punya data tu, result awak tu. Ceritakan awak secara general, secara keseluruhannya, apa data yang awak manage to collect. Okay, and then compare your result, apa main result yang awak dapat kat situ, kan. And then number 9, a brief summary of your interpretation and main conclusion.
apa yang awak dapat conclude kan, apa yang awak dapat summarize kan daripada result awak, daripada objektif sampai result tu, apa yang sampai discussion tu, apa yang awak dapat ambil sebagai conclusion dia. Okay, itu ayat yang 1-2 line macam tu. Okay, so a nice closing statement containing a recommendation. Macam tu lah. Cik ni ayat penutup dia. So bila orang baca abstract ni, dalam satu paragraf tu dia dah tahu dah. Okay, report ni pasal apa. Okay, macam tu. Nanti saya tunjuk. Okay, so ini, okay, dalam report, okay, saya tunjuk yang ni lah. Okay, the way that you write your report, sama ada untuk mini project ataupun untuk lab report, okay, this is how you write the report. Okay. So dalam awak punya buku tu, okay, first part tu akan ada yang bahagian lab manual. Okay, so yang ni yang awak akan guna dengan saya lah. So dia punya ini ada regulation tadi. Okay, ini adalah komponen microscope yang you all kena tahu. Ni macam mana cara untuk gunakan microscope as Miss Sabrina bagi tahu dalam video tadi. Okay, so ini adalah guide untuk write a scientific report. Untuk mini project, untuk lab report, the same you apply. Okay, so mesti ada title, and then abstract, and then introduction. Kalau untuk lab report, tak perlu introduction sampai berpage-page. Okay, 1 page, paling most 2 page saja. Okay, introduction untuk report. And then material and methods. So you list down all your materials and then you write down your procedures, the method, your experiment. Macam mana you carry out the experiment scientifically. And then results, your data. So the result tu dalam bentuk sama ada graph, table, kan. So all the graph, all the table must be labeled. Okay. And then result, after result is discussion. Your discussion adalah, how do you do a discussion? Discussion adalah ruang di mana you write, you discuss your result based on the theory. Kalau introduction, apa yang perlu ada dalam tu? Introduction tu you cerita pasal teori eksperimen tu, dan pasal teori eksperimen tu. Kalau macam food test dia melibatkan macromolecules. Dalam macromolecules tu ada apa? Ada protein, ada lipid, ada nucleic acid, ada karbohidrat. So ceritalah pasal benda-benda tu secara teori yang awak belajar. Okay. Lepas introduction, dalam introduction tu kena ada objektif. Okay, dah introducekan main idea tu, you bagi tahu, okay, what is the purpose of you doing this experiment? What is the objective of this experiment? Okay, sekali dengan hypothesis, apa yang you expect untuk dapat result daripada eksperimen ni. Okay. Lepas tu materials and method, result yang awak dapat tu, and then discussion. So discussion adalah you discuss result based on the theory dan juga relate kan, teori dan juga objektif dan juga hypothesis yang awak dah cerita awal-awal tadi. So result yang dapat tu, dia kena tak? Dia menjawab tak objektif awak tadi? Dia tally tak dengan hypothesis yang awak propose awal-awal dalam introduction tu? Okay, so that is how you do a discussion. You discuss balik result based on introduction, objektif dengan hypothesis tu. You relate kan? Okay, macam tu. And then conclude lah. Sama ada objektif awak tu tercapai ke tak. Kalau tak tercapai, apa langkah-langkah improvement yang you should do, macam tu kan. Apa error yang berlaku kat discussion pun awak kena cerita. Apa error yang berlaku, apa error yang berlaku, apa yang perlu diperbaiki. Conclusion, awak concludekan the whole thing. Conclusion tak perlu panjang juga kan. Conclusion paling most pun is 1 page, macam tu kan. Ataupun 1 page is too long
two paragraph, 2 or 3 paragraph macam tu. Okay. Kalau itu adalah mini project punya report, tapi kalau report untuk lab dalam satu paragraph pun okey. Kalau untuk lab report, satu paragraph untuk lab report. Kalau mini project can be 1 or 2 paragraph. Macam tu. Okay. So all your work must not be plagiarized from other source. Kan? So pensyarah dia tahu student yang meniru ni, dia baca je dia dah tahu dah. Oh ini, this is not the student work, macam tu kan. So you must make sure all your work is from your own effort. Okay, your own effort. Kalau nak refer, you reference tu, baca, olahkan ikut kefahaman awak, kaitkan dengan apa yang tengah buat tu. Bukan tulis 100%, ikut copy 100% from someone work, ataupun from a book, ataupun from internet source, kan, ataupun from a certain article. Jangan simply copy paste je. That is not the way how you do it. If saya jumpa ada kerja-kerja macam ni, saya akan terus finalize saja. Okay. Okay, so title macam tadi yang egg tu tadi, pasal egg lah. So ada banyak, you can kat sini, a project investigating the different macromolecule content detected in various brand of goat's milk sold in Malaysia. So boleh lah ambil apa-apa, contohnya apa-apa makanan yang orang test dia punya macromolecule content, kan. So kalau yang ini berkaitan dengan macromolecule found in goat's milk, maybe tajuk dia macromolecule content in various brand of goat's milk in Malaysia. Macam tu lah. Kalau macam contoh yang kedua ni, yang ini a project investigating the effects of different wavelength of light to the rate of photosynthesis of tomato plants. Ini dia guna tomato, pembesaran tomato yang disebabkan oleh tomato tu dieksposkan oleh different warna cahaya. Warna cahaya mempengaruhi kadar fotosintesis. So the effects of various wavelength of visible light to the rate of photosynthesis in Solanum lycopersicum. Itu nama scientific tomato lah. So maksudnya awak tak semestinya pilih tomato. You can use other plant as well, kan. Yang ini saya rasa projek ni sangat interesting. As you can choose any plant yang tumbuh dengan kadar yang cepat. Awak boleh ambil biji soya ke, awak boleh ambil biji kacang hijau ke, kan. Ambil whatever yang awak rasa boleh tumbuh dalam kadar yang cepat. Biji roselle ke, kan, biji tumbuhan yang herbaceous. Okay, bukan tumbuhan yang berkayu. Jangan pergi ambil biji rambutan, biji durian, kan. So it takes you a long time to do that experiment. Ambil yang tumbuhan yang herbaceous, kan, bunga matahari ke, you tanamkan dia dalam satu pasu ke, ambil cawan ke, tanamkan dia, dan you letakkan dia dalam kotak, and then you pasangkan bulb at certain time bersama, kan. Macam member yang pertama, you exposekan dia dengan the normal white light. Member yang kedua, you exposekan dia dengan red light. Macam contohnya awak boleh letak di dalam kotak, awak tebukkan satu bulatan, awak letak plastik warna merah, and then the light source. So plastik warna merah tu, light source tembus plastik warna merah, dia akan emit warna merah lah dalam kotak tu, kan. So warna hijau, warna light source warna kuning or orange. So when you expose the seed that is going to grow to different light source, okay, to different color of light source, dia akan menunjukkan kadar pembesaran yang berbeza. Okay, so nanti kita akan belajar ni dalam chapter fotosintesis, tapi semua video dah ada dalam YouTube. Awak boleh tengok je YouTube tu mana yang awak rasa interesting. Awak dah ada dah course outline, kan, course outline untuk pilih topik-topik yang you are interested in. Okay, so daripada situ you can come up with an idea of what to do for the mini project. Okay. Okay, so ini dia punya explanation. Semua ni ada dalam awak punya buku.
ini turutan dia lah, so mesti ada. So contoh sample of scientific report ada dekat dalam buku awak ni. This is done by student berapa batch lepas lah? 3 batch lepas sebelum awak ni. 3 batch lepas, 3-4 batch sebelum awak ni. Okay. So dia punya tajuk, okay, the effects of temperature on carica papaya, which is the enzyme papain activity. Okay, so dalam carica papaya ni adalah betik lah. Okay, so dalam betik ni ada sejenis enzyme, dia nak kaji the effects of this enzyme enzyme activity tu. So ini dia punya project dia. So abstract dia nampak satu paragraph saja kan, must be written in italic, and then introduction not so long, okay, and then objective, hypothesis, okay, materials, and then you have your materials and method. Materials you list out the apparatus that you use, the method, okay. The method must be done in past tense, okay. Sebab awak dah buat eksperimen ni, now you are writing the report, so the method must be done in past tense, okay. So dalam ayat, or you can buat dalam bentuk point form macam ni lah, macam nombor 1, nombor 2, what are the procedure that you used, and then result, okay. Result dalam bentuk table, all the table must be labeled, table 1 pasal apa, table 2 pasal apa, okay, ataupun dalam bentuk graph, okay, table, graph, figures lah, okay. And then discussion. So this is the discussion you can go through, comparekan, and then conclusion. Conclusion tak perlu banyak pun. Saya cakap tadi kan, 1 or 2 paragraph. Okay. And then references. So this is, you must write reference dengan cara yang betul. Macam ni kan. So ada kalau dia adalah artikel, kalau ini adalah book kan, buku. So the author's name, okay, all the author's name, the year the book is published, year, and the book title. Okay, ni dia punya page yang dia refer. Yang ini adalah publisher dia. Okay, publisher dia dekat negara mana. So that is how you write reference for book. Kalau reference for the article that you found in the internet, siapa wrote, website apa yang wrote article tu, what year, the title of the article, okay, the title of the article yang ni, and then yang ini adalah the website page. Lepas tu dalam kurungan macam ni adalah tarikh you access the source of your bahan tu, okay. So this is how you write a proper citation lah, the proper reference, okay. Make sure your reference that you listed at the reference mesti ada quote dalam awak punya teks. Dalam awak punya teks ni mesti ada quote. Tak dekat introduction, kan, introduction mesti ada dekat procedure ataupun ada dekat discussion, okay. All the references that you put here mesti cite dekat teks awak tu. Bila awak cite, macam ni lah contohnya, mesti ada dalam bracket macam ni, okay. Siapa, daripada mana reference ayat ni, macam contoh ayat ni kan, statement ni awak ambil daripada mana, okay. Mesti cite dalam awak penulisan awak tu. Bukan sekadar list dekat reference je, mesti cite dalam awak punya penulisan, okay. That is how you do a lab report, especially for the mini project, mesti apply kan, okay. Lab report pun sama juga macam ni, okay. So ini dia punya slide more detailed explanation on the mini project semua tu kan. So awak boleh download kan, boleh baca slide ni kan, cara dia buat eksperimen tu, result dia, okay. You can download kan, discussion dia. So ini dah dia dah bentuk slide, yang tadi dalam bentuk the whole report macam tu, you can refer, okay. So ini conclusion kan. Lepas tu reference, nampak, okay, references. So ini reference, dia terangkan pasal referencing, okay. After this you go back, you download and then you baca kan.
So referencing means acknowledge someone else's work or idea. It is sometimes called citing or documenting another person's work. Okay. So referencing is a basic university requirement. Sebab ini nak mengelakkan awak daripada buat kerja plagiarize tadi lah. Okay. So without appropriate referencing, students are in fact stealing the work of others. So ini kita tak mahulah. Okay. So dia akan lead kepada fraud and also plagiarism. So you can refer you can refer to textbook, to journals, published paper, newspaper, report, website. Tapi kalau untuk dalam bidang sains, okay, sebenarnya tak digalakkan untuk refer kepada newspaper dan juga source yang ini kalau untuk bidang sains. Okay, kalau kita bidang sains, books, journals, published paper, reports. Okay. So ethics and plagiarism, kan? So the copying of words, sentences, paragraph directly from works of others without paraphrase, kena. Bukan semata awak ambil ayat tu bulat-bulat dia and then awak cite, awak kena paraphrase balik. Tulis balik ikut kefahaman awak. Macam tu, kan? So the copy of illustration, figure, photograph, drawing, models and other visuals and non-verbal materials including recording or other of another without proper credit. Apa-apa figure, apa-apa gambar yang awak ambil daripada source lain, mesti cite source dia. Okay? So the presentation of work prepared by another in final or draft form as one owns without citing the source. Kena cite mana sumber-sumber yang awak ambil tu. Okay? Kalau citation macam tadi, dalam awak punya text, if you are referring to certain source, you cite siapa yang punya idea ni, siapa yang punya ayat ni, kan? So according to penulis ni pada tahun ni, apa yang dia cakap, okay? Ataupun penulis ni disuggestkan apa, awak boleh buat dalam kurungan penulis pada tahun bila, okay? So ini adalah citation. Citation tu dalam teks, dalam awak punya penulisan, okay? Reference adalah list yang dekat belakang tu, apa rujukan-rujukan yang awak dah cite dekat teks awak tu, awak listkan dekat reference, okay? So bibliography appearance at the end of your assignment. It is a list of all sources you use to formulate your assignment. Macam tu, okay? So source of information, awak boleh pergi ini adalah sumber-sumber yang awak boleh rujuk, okay? So a lot of methods strictly not from Wikipedia or lecture note. Ingat dia, untuk awak punya bahan rujukan tak boleh guna Wikipedia, tak boleh guna lecture note, okay? So awak boleh guna buku teks, kan, buku rujukan Solomon, okay? So awak boleh buka website PITA, website library UiTM, kan? So kat situ ada awak boleh cari jurnal, awak boleh cari artikel, kan? Ataupun awak boleh guna Google Scholar. Okay, awak type Google Scholar kat situ, bila dah keluar website Google Scholar, you just type on any journal that you are interested in. So kalau awak nak cari pasal photosynthesis, so nanti ada wavelength of light that affects photosynthesis. Type wavelength of light tu, dia keyword kat situ, so nanti keluarlah artikel jurnal-jurnal, artikel-artikel yang berkaitan dengan topik tu. Okay. So ataupun pergi kat PITA, Google PITA, make sure you register with our librarian, call PITA semua untuk awak dapatkan account PITA tu, okay. So ada database, online database dalam tu yang mana awak boleh dapatkan lebih banyak artikel dalam tu, okay. Boleh guna Scopus. So ini Google Scholar. So just Google Scholar, pergi kat Google Scholar. Okay, and then dah masuk dalam Google Scholar tu, type lah apa-apa topik that you want to find, okay. Nanti dia akan keluar semua paper yang berkaitan dengan keyword yang awak dah search tu tadi. So dah adalah keluar paper-paper dalam bentuk PDF, you can download. Okay. So ini kalau dalam PITA lah, PITA ada online database,
kan. Awak kena masuk menggunakan awak punya account yang student account awak, okay, dalam kita punya website, and then pergi dekat online database. So ini ada banyak journal, kan, journal, ada banyak jenis journal. Dalam journal tu ada banyak paper, publish paper, kan. So awak bolehlah search, tengok paper awak apa yang awak berminat. Contohnya kalau dah masuk kat dalam Scopus ni, Scopus tu journal lah, kan, journal punya website database yang mana ada banyak publish artikel daripada scientists all around the world, orang-orang yang publish paper ni, kan. So you just type your keyword kat sini, kan. So nak search pasal photosynthesis, pasal wavelength of light, pasal genetic diversity, whatever lah, kan. So you type your keyword, nanti dia akan keluarkan banyak paper. Okay, banyak paper kat situ, you all boleh refer. Okay, so download je lah. Itulah dia. So reference awak, saya emphasizekan lagi, you all boleh guna buku teks, okay, journal, artikel daripada Google Scholar, ataupun daripada database, online database yang kita sediakan. Okay, so banyak source. As long as it is not daripada blog, as long as it is not daripada your punya lecture note, dan juga tak boleh rujuk. Saya tak nak tengok ada citation kat situ, YouTube YouTube juga. Okay, sekarang ni orang senang nak cari, nak belajar semua benda pun daripada YouTube, kan. Tapi untuk scientific purpose, cannot cite daripada YouTube. Okay. So, itulah dia. Sejam setengah dah saya bercakap. So far ada soalan? Madam, Ya? maksudnya kita orang kena preparekan lab report yang eksperimen 1, 2, 3, lab report untuk mini project, lab report dengan untuk biodiversity. Biodiversity tak ada lab report. Biodiversity video je. Video presentation dengan video biology ada 3 Microscope, MiniProject dengan Biodiversity. 3 video untuk biology. Okay. Report, eksperimen 1, eksperimen 2, eksperimen 3 dan juga MiniProject. Quiz, bukan soalan dalam Google Form adalah on lab observation microscope. Ya, itu awak punya assessment dia. Okay, thank you madam. Any other question? Ada soalan? Madam, Ya. tapi report jenis prepare lab report dengan report untuk mini project tu lain kan? Sama lah. Mesti ada introduction, procedure, result, discussion, conclusion, reference. Sama. Bentuk yang sama. Okay madam. Komponen dia yang tadi mana tadi? Mesti semua lab report mesti ada ni. Ni, mesti ada ni. Okay, appendix yang ni. Appendix tu maksudnya macam gambar-gambar prosedur awak letak kat appendix macam ni. Kalau nak letak. Yang ni tak compulsory Yang ni bukan compulsory. Tapi kalau nak ada okey. Okay? Okay. Okay. Kalau tengok dekat awak punya buku workbook tu, dia ada bagi ada title for mini project. Ini just a suggestion. Okay, kalau you all nak buat yang lain pun boleh. Macam tu kan. Kalau dalam suggested here, dia guna pineapple. Tapi yang student tadi, instead of using pineapple, they use Carica papaya, which is papaya lah, betik. Okay. Cuma yang saya rasa macam interesting for you to do adalah yang on wavelength of light tu. Kalau you all boleh buat lah. Kan.
bagi satu video, saya ada upload dalam video dekat YouFuture ni. If you go to your YouFuture, okay, awak pergi dekat learning activities ni. Dalam YouFuture ni ada satu, ini YouFuture ni perlu awak ada sebab apa, semua nota-nota ada dalam course content. Cuma kat sini kita ada MOOC, course biology yang dalam bentuk MOOC. MOOC ni online course yang mana you all boleh akses dan juga student luar pun boleh akses kepada content kita, which is MOOC ni. So saya nak you all activate kan MOOC ni. Okay, you all pergi kat activities ni. Dalam ni dah dibahagikan semua chapter kan. So nak activate kan cara macam mana, you just comment on any of the posting kat sini. Okay, so macam contohnya saya nak tunjuk on photosynthesis eksperimen tu tadi kan, saya ada letak, this is developed by our lecturer jugalah, biology punya lecturer, lab demonstration ni. Okay, dalam ni ada video macam mana orang tu carry, nampak tak? Dia letak plant, okay. Madam. Saya tak share. Tak share screen. Okay. Okay, so nampak dah dalam YouFuture ni kan. Saya pergi home balik. Nampak ya? Nampak. Okay. So dalam MOOC, dalam course biology ni akan ada MOOC punya course. MOOC punya course ni maksudnya all the kita punya bahan pengajaran yang untuk biology dah di online kan. Maksudnya you all boleh access dan student luar pun boleh access. Student luar tu macam student STPM ke, student metric ke, dia boleh access kita punya bahan. Okay, cara dengan dia join. Join link dia ada. So you all tak payah join guna link sebab you all dah memang student UiTM. Cuma kena activate kan saja. So cara activate adalah pergi kat learning activities ni, pergi kat activities. Okay. So you pergi kat mana, so kat sini dah diasingkan according to chapter. Awal tu ada ice breaking whatever kan. Kat sini ada video introducing all the biology lecturer, you can watch kan. So cara nak activate kan, you pergi kat mana posting ni kan, you comment. Kan comment, once you comment your MOOC will be activated. Okay, so you pergi dekat yang saya nak tunjuk adalah photosynthesis ni, kan, eksperimen yang pasal wavelength of light. Dia pergi kat lab demonstration. So saya kat sini dah di-embedkan video on experiment that shows the effects of different light towards the growth, plant growth. Ini dah ambil dah tumbuhan yang dah tumbuh sikit. So bolehlah start buat kan, macam contohnya ambil biji, biarkan dia grow at certain height, then you start exposing the different light. Okay, so macam ambil kotak and then you expose kan lah lampu tu, lampu of different cahaya. Kalau boleh beli mantle yang warna-warna colour then boleh lah, tapi awak kena spend much more money. Okay, tapi yang ini awak boleh macam tebukkan lubang, ambil plastik warna merah, tampal kat lubang tu, bagi cahaya masuk dalam tu yang warna merah macam tu. Macam tu lah contoh dia, lebih kurang kan. So you can watch the video to get you an idea, okay, on the different types of experiment that you can do. Okay. Ataupun another experiment of photosynthesis that you can do adalah tengok rate of photosynthesis dengan cara beli aquatic plant, kan, any aquatic plant, we immerse the aquatic plant inside water and kita punya purpose dia adalah untuk tengok light intensity, okay, light intensity towards photosynthesis rate. Macam mana nak tengok photosynthesis rate? Tengok dia punya byproduct. One of the byproduct adalah oxygen kan, oxygen released. Okay, oxygen release. So aquatic plant ni bila dia releasekan oxygen, bawah daun tu dia akan ada oxygen bubble. Okay, so let's say lah ini awak letak, ambil ada satu botol air kan yang awak dah cut, awak letak air, awak letak aquatic plant tu. Awak pergilah kedai aquarium mana, beli a type of aquatic plant, awak letak dalam tu and then awak ambil lampu tidur awak ke, lampu study awak tu,
awak dekatkan dia. Let's say lah 10 cm. For you expose for 10 minutes, something like that kan. So within that 10 minutes, berapa banyak oxygen bubble? So you increasekan dia punya distance daripada 10 jadi 20 kan. So kira lagi berapa banyak oxygen bubble release. Increasekan lagi to 30, to 40, to 50. So lagi jauh. So supposedly kalau light intensity tu lagi tinggi lah rate of photosynthesis, lagi banyaklah oxygen bubble produce. Berbanding kalau jarakkan dia to 50 cm, then oxygen bubble produce will be lesser. So that from there you can present your data dalam bentuk table. Daripada table boleh bentuk dalam bentuk graph. So light intensity 10, 20, 30, 40. So oxygen produce graph that you produce maybe dah bentuk macam ni lah kan. Graph straight line, graph line ke, graph bar chart ke, whatever that you want to present your data. Okay, so you find a group member. Okay, you start discussing on what topic that you want to do. Cara yang nak dapatkan idea adalah you refer kepada course outline, tengok apa yang kita belajar throughout this semester. So you pergi ke online, you cari contoh-contoh eksperimen yang berkaitan. Daripada situ awak boleh ubahlah ikut kesesuaian awak. Macam tu. Boleh ada apa-apa yang awak nak tanya? Lagi? Tak ada. Tak ada So kalau tak ada, saya Madam, macam mana hari ni punya attendance? Hari ni punya attendance, sebenarnya saya dah letak extension ni, so dah ada dah attendance awak ni. Cumanya saya nak buat yang lagi satu Google Form. Ada 2 backup. Okay. Sekejap. Alah, saya stop dulu sekejap.